Sige, start na. Oh, ang lamig! Oh my God, ang bango. May paganon-ganon. May paganon-ganon. Batang pangit ko dun. Today, we are going to test another skincare product, guys, and this is from Hi mga beauties! Welcome back to my channel. It's me, Jean, and welcome dito sa ating skincare series in which, oh my God, I think I should do this more often, guys, especially sa panahon ngayon na nagkakaedad na tayo, and I guess skincare is a must. Today, we are going to test another skincare product, guys, and this is from Care, and ito yung Cake My Day Hydrating Sprinkle Wash Off Mask nila. Ayan. And ayun, no, nagmatch pa siya sa kuko natin. Alright, diba? Na sobrang haba. Oh my God, feel na feel ko yung moment ng kulay blue. Alright. If you guys are interested on this type of content, itong mga skincare, or if you guys are interested to know more about this product, then yeah, keep on watching and let's get started. Excuse me po sa mukha natin this time, guys, because I'm really having a bad skin days. Oo. Alam na mga kababaihan yan. Only girls can relate, especially pag red tide. Char. I got this product, guys, from YesStyle app or YesStyle.com. So if you guys don't know kung ano yung YesStyle, YesStyle app is an online shopping app where you can buy makeups, skincares. Of course, yung mga favorite niyo mga Korean skincare brands, ayun, dun nyo siya mabibili. So it's just like Shopee, Lazada, Amazon, whatever, any online shopping app, just like that. If you want to purchase something on YesStyle, please do let me know, or please do use my code in here. Ayan, ginawa pa ba ko ano? Let me just read more about this product, guys, because I'm quite curious too kung ano man yung mga benefits na makukuha natin sa product na to. So this is a sprinkle wash of facial treatment that has hydrating rainbow sprinkles, hyaluronic acid to give nourishment and plumpness on the skin. This also contains choline to provide deep hydration and moisture retention to skin. And this one is infused with cooling glacier water or glycerin to help refresh the complexion. And of course, a birthday cake scent that is all wrapped up in a soft serve textured mask. So this product claims as IDC clean, vegan, cruelty-free, and gluten-free. Alright, let's read the direction. Use the spatula to apply a generous, even layer to clean skin. Ayun. Leave on for 5 to 10 minutes daw. Mask will not dry. Rinse off the mask with lukewarm water while massaging the skin in a circular motion. Yan na nga. Close the inner seal and cap after each use. Yung suggested usage nito, guys, is 2 to 3 times a week daw. And yun na nga, this is the actual packaging on the outside. And ayun, no, may, ano ba yan? Anong tawag nito? May emoji. May paganon-ganon. May paganon-ganon. May paganon-ganon. Batang pangit ko dun. Yung product mismo, aray ko. Oh my God, may kasama siya. So yung actual packaging, ang cute niya, as in, ang cute niya, na para ba siyang cupcake na parang lalagyan ng yogurt. So it comes with this little spatula na may naka-wink na design and I do care na logo. And actually, guys, nung unang pagkarating ng product na to, sobrang atat talaga ako na buksan siya, but hindi ko talaga ginawa kasi nga alam naman natin, di ba? First impression last. I want to surprise myself on reviewing this product talaga. As in, gusto ko, ma-film ko talaga yung expression ko pagkabukas at pagkasinghot ko sa product na to or pagkagamit ko sa product na to. So, I'm so excited to use this product na. And before that, buksan muna natin siya. Ayun, ginamitan ko siya ng ball pen kasi nga medyo mahirap kunin itong sticker na to, itong sealant na to. Let's proceed and bubuksan na natin yung product. So, okay. Ayun. So, pagkabukas sa product, guys, eto yung tatambad sa inyo. Wow! Para siyang ice cream, guys, na parang, you know, yung sprinkles niya parang ano, katulad ng dragon fruit. Oo, diba? See? And, oh my God, ang bango. Pumuta.
Ah. Ah. Humuta. So, yung amoy niya is parang watataps. Na parang ice cream in vanilla flavor, na parang amoy cupcakes. Pinahaba ko lang talaga yung description, pero amoy cupcake siya, guys. Okay? Actually, may sinusitis ako, guys. And, bawal sa akin yung mga scented product. But this one, hindi talaga siya masakit sa ilong, swear. Like, parang gusto ko talaga siya singhutin lang. Nang singhutin. Wow! Close up lang natin, guys. And ito yung makikita ninyo na product sa loob. Medyo thick yung consistency niya na type of mask. So, I am going to apply this on my face na, guys. And once again, generous amount lang daw. Ooh. Sige, start na. Oh, ang lamig! Seryoso? Seryoso? Ganito ba? Ang lamig! Oh! Medyo mahirap siya, guys, ha? Gamitin itong spatula. I need salamin. Bakit wala akong salamin? I think if may mga better naman kayo na mga options sa spatula dyan, guys, yung medyo mahaba-haba, ng kaunting-kaunti, you can use that one rather than using this one. Kasi mahirap, ha? Mahirap in fairness. And hindi kasi siya bendy, oh. Medyo matigas siya, guys. Ow! See? Sa napapansin ko din, hindi talaga niya ini-apply yung product ng maayos. Okay, ganito. Sabi nga nila, generous amount lang daw. Pero yung nangyari, sobrang dami nang nilagay ko kasi nga, sobrang sarap niya sa feeling, guys. Ang lamig sa feeling na parang, ewan ko, parang ayoko na talagang, hindi ko makontrol yung sarili ko na wag na maglagay. So, let me just spread this one all over my face using my fingers na lang, guys. Kasi mas better pa yung fingers ko kumpara sa spatula nila, guys, ha? Kung makikita nyo kung gaano siya kamusi. See? Alright. I-leave lang natin tong product na to, guys, for 5 to 10 minutes. Actually, gawin natin 10 minutes para sulit talaga yung pag-leave natin. And, i-rinse natin siya ng lukewarm water. And then, I will be right back for my final thoughts about this Cake My Day Hydrating Face Off or Wash Off Mask. And, yeah, stay tuned. Stand by lang, guys. I will be right back. So guys, I'm back and of course, tapos ko nang hugasan yung mukha ko. So for the final thoughts naman dito sa I Do Care Cake My Day Hydrating Sprinkle Wash Off Mask. So itong mga sasabihin ko, guys, based lang talaga to sa kung ano ba yung na-experience ko sa product mismo nung habang ini-apply ko siya sa mukha ko. So ganito, magsimula tayo sa application. Okay, based sa application naman, guys, yung lamig na binibigay niya talaga, guys, sa mukha mo habang ini-apply mo tong skincare product na to, guys, sobrang nakaka-relax. Yung feeling na nakaka-refresh, na parang nakakakalma. Alam mo yun, parang if gusto mong mapawi yung stress sa buhay mo, try mo tong ilagay sa mukha mo, guys. Talagang, oh my God, nakaka-relax. Alam nyo yun, yung expression ko kanina nung ini-apply ko talaga siya na sobrang, woo! Oh my God, satisfaction guaranteed. Basta, para kang nagpa-facial. Oo, yung feeling na nagpa-facial ka, nasa mamahaling facial spa ka. Yun. Nung pagkatanggal naman, guys, based sa instruction in a circular motion daw, habang nire-rinse ko siya ng lukewarm water, gano'n na, ginaganon ko siya. Dahil nga, medyo musi siguro yung texture, medyo madulas yung, galit? Oh my God, sorry. Medyo madulas talaga yung feeling, guys, habang nire-rinse mo na parang hindi mo halos madama yung skin mo. Ayan. Pero habang tumatagal naman, habang nagsisialisa na yung product mismo sa skin mo or sa balat mo, mafe-feel mo talaga na hydrated. Wala na yung parang malamig na feeling na unang-unang na-feel natin nung pagka-apply. Pero yun nga, tingnan nyo naman yung pag-boost ng mukha natin. Diba? Parang bagong gising lang. I woke up like this. Yung freshly looking. Oo, yun nga yung sabi kanina sa akin ni ate na parang nag-boost nga yung skin, yung dullness ng skin na meron tayo kanina. So, mafe-feel ko rin talaga na haruhay, hayahay. Unsa nang hayahay sa Tagalog, te? Maluwalas, yes. Oo, nafe-feel ko talaga na parang pati yung nerve ng buong katawan ko kumalma din.
simula nang na-apply ko tong product na to. So, I love this one. And, yeah, maybe yun lang muna yung magiging final thoughts ko as of this moment, guys. Kasi nga, first try ko pa naman talaga, or first gamit ko pa lang naman talaga nitong I Do Care Cake My Day. So, hindi ko pa talaga mako-conclude yung effectiveness niya. Pero, based lang sa experience ko, unang try ko, or unang first impression review ko, gusto ko talaga tong product na to, guys. And, I am going to keep on using this one, guys, and please do let me know if interested kayong malaman sa follow-up video. If curious lang naman kayo na malaman kung magugustuhan ko pa ba to in the near future as I keep on using this one day by day. So, comment kayo dyan, mag-leave kayo ng comment dyan sa ibaba, guys. You can buy this on YesStyle app, and yun, you can use my rewards code para makasave kayo ng kaunting-kaunti, and of course may makukuha din po ako na maliit na commission dyan, guys, if ever man, na makakatulong talaga sa akin, guys, dito sa, pag-create ko ng mga contents dito sa YouTube channel ko. So, if you guys are interested on purchasing on YesStyle app, once again, use my code at PierreJ143. Please do give this video a thumbs up naman, guys, if nagustuhan nyo itong skincare series natin this time. Please, sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, subscribe. Click nyo na po yung subscribe button sa ibaba, and also the bell right after. Select all nyo po para wala kayong ma-miss out na videos on my future uploads. Thank you so much for watching, my beauties. Stay safe as always, and love you. Bye for now. See you again on my next video. Ice cream nga na ay vanilla. Vanilla, no? Vanilla. Nga na ay vanilla. Humot ka, no? Cute. Ay, kanang cute pag yun ba? Oh, mag ice cream good. Ice cream, kain ka. Ice cream, kain ka. Kain ka. Akong unang kuhan ba, murag watataps. Murag watataps ba, kana yung inigsimot mo sa watataps. Humot na. Pag inana, 10 minutes. Paraon sa man. Libre mo, mask. 10 minutes. 10 minutes. Lamos ako. Gege.